We cannot maintain attachment. We cannot maintain hatred. We cannot maintain, attachment, clinging. We cannot maintain it. Еще одна проблема большая, которая присутствует в нашей жизни, заключается в том, что мы не можем поддерживать постоянную привязанность, мы не можем поддерживать ненависть, мы не можем поддерживать цепляние. But we can maintain kindness, calmness, peace. Но в то же время мы можем поддерживать доброту, спокойствие и мир. Now see, attachment, hatred, seeking pleasure from the world outside. Yeah, I start blaming and complaining. It cannot be maintained. Когда у меня есть привязанность, гнев, когда я жажду удовольствия из внешнего мира, когда я жалуюсь, обвиняю, то все это я не могу долго поддерживать. So why we fall into attachment, pain, blame, complaint, hatred? Because my mind is seeking something from outside. It will destroy you. Почему же я прибегаю к привязанности, гневу, боли, обвинениям, жалобам? Потому что мой ум ищет счастье снаружи, и это меня разрушит. And it comes from unfulfilled desire. И это возникает из неудовлетворенного желания. Parents are attached to their children. Say, for example, so called they are known as good parents. And then after some time, their parents have other things to do, they get detached. Родители могут быть привязаны к своим детям, тогда их называют хорошими родителями, но у них могут возникать и другие заботы, и тогда они переключаются, и они теряют эту привязанность. So the master says, why not start with the discernment in your life? И учитель говорит, почему бы не начать с различающего сознания в своей жизни. And why to blame, complain, have a hatred against people, against the world? И зачем жаловаться, обвинять и ненавидеть внешний мир? And why it comes? Откуда это берется? Because I don't know my real self. Because the real self is of the nature of peace and happiness. So before I hate someone, my mind says no, forget about it. Потому что я не знаю, кто я не знаю, что моя истинная природа – это мир и счастье. И если возникает это желание кого-то ненавидеть, жаловаться, обвинять, то тогда он должен сказать нет, забудь об этом. So you see everything, at every moment the discernment is taking place. Why I should hate or blame or complain someone? What is the result? Why I am doing it? So when we analyze this in our daily life, we find it is not worth following. Мы должны быть очень проницательными в своей повседневной жизни и пользоваться этим различающим сознанием и задавать себе вопросы, а зачем, для чего я жалуюсь, обвиняю, гневаюсь. И ответом будет то, что в этом нет никакого смысла, оно того не стоит. So intellect should become aware it is not worthy to follow
because it will not last, one thing, it will agitate me more, second, it will frustrate me, third, and it will take my life to ignorance. Ignorance is suffering. Интеллект должен понимать, что нет никакого смысла в этом, потому что, во-первых, это не будет длиться долго, во-вторых, это будет меня расстраивать и раздражать мой ум, и в-третьих, это будет вовлекать меня в неведение, а неведение приведет меня к страданию. Now again discernment. So discernment comes in the form of a question. Okay, you are right. I have an intellect and I have a mind, and still my intellect is not active. That is what the ignorance is. И снова здесь важно это различающее сознание или проницательность, когда я задаю себе вопрос, почему я имею интеллект, но он не активен, почему ум активнее интеллекта. Many masters have demanded the analysis of our mind, but the way the Buddha did it, that is remarkable. Много учителей занимались анализом нашего ума, но то, как этот анализ провел Будда, это было великолепно. So, if we reflect on the principles what Buddha taught, he says, forget about emptiness in the beginning. First you analyze, think, contemplate and reflect. Если мы посмотрим, как Будда подходил к этому вопросу, он говорил, что сначала забудьте о пустоте. Первое, что нужно сделать, это анализировать, размышлять и обдумывать. Just see a simple example. I have a hatred and a complaint against you, and now I learn the principle of Buddha, emptiness. The mind says, I hate you, I blame you, but I'm controlling my thought. So what happens by controlling the thought without understanding? Suppression takes place. What happens in suppression? It accumulates in my deep unconscious mind. And then what happens? Then my behavior and attitude changes negatively. Можно привести такой пример. Если я ненавижу кого-то, если я жалуюсь на кого-то, и в то же время я размышляю о пустоте, то что происходит? Я буду пытаться контролировать свой ум, я буду пытаться подавлять эту ненависть, гнев и жалобы. И тогда эти негативные эмоции будут накапливаться в моем уме, и мое поведение и отношение будет меняться в негативную сторону. So that is why we have to analyze. I have to think, if I blame someone, why? If I complain someone, why? If I hate someone, why? And first answer is you cannot maintain these attachment, blame and complaint for long. Поэтому я должен проанализировать и задаться вопросом, если я кого-то обвиняю, если я жалуюсь или ненавижу, то почему я это делаю? И первым ответом на этот вопрос будет утверждение, что я не могу длительное время поддерживать эти эмоции в уме. Are you understanding? It's a little higher principle, but not very high, so that you all are intelligent and wise. That is why what many masters did. They said, here is a mantra. Mantra is a very secret
principle if you repeat this mantra? No, before repeating you should understand it. Поэтому множество учителей поступали следующим образом. Они давали ученику мантру и говорили, вот тебе секретная мантра, которую нужно повторять, и она тебе поможет. Но нет, в первую очередь важно понимание. Because when I understand, so I remove the layers of the ignorance. That is also discernment. Если я понимаю, то тогда я устраняю уровни неведения. И это тоже является проницательностью или различающим сознанием. But if we follow the discernment in a natural state of rest, it works. Otherwise, what will happen? The suppression continues, reaction continues. Если мы следуем проницательность и в состоянии покоя, то тогда это помогает. А в противном случае возникает подавление и реакция. Let us see. Close your eyes. Давайте посмотрим, закройте глаза. So we are not laying any importance to any mantra, but what is required that I normally give to the people. Мы не утверждаем, что какая-то конкретная мантра является очень важной, но тем не менее Гуруджи вот такие дает такие упражнения людям. So understand the practice that I give to you deeply, so that it will inspire you to do the practice daily. Нам нужно на глубинном уровне понять ту практику, которую нам Гуруджи дает, для того, чтобы она нас вдохновила выполнять ее ежедневно. Eyes are closed and the body is comfortable. Глаза закрыты, телу удобно. Now you made the body comfortable. There is no struggle by the mind for the body. Is very important. Телу удобно и нет никакого сопротивления ни в теле, ни в уме. No, I have such a deep, extreme pain in the body, and you are saying being comfortable. Кто-то может сказать, у меня очень сильно болит какая-то часть тела, а вы говорите, устроиться удобно. Как это возможно? So there you have to put the knowledge, pain is now, pain was not in the past, pain will not be in the future, pain cannot be maintained forever. И здесь необходимо применить такое знание, что эта боль, ее не существовало в прошлом, она существует только в настоящий момент времени, и в какой-то момент в будущем ее не будет, она не может продолжаться бесконечно. That makes everyone comfortable and at ease, is the beginning of any meditation. И это всем помогает устроиться удобно и чувствовать себя естественно. Это начало медитации. We have to also address another layer of the ignorance, because mind says I cannot remain comfortable for 5 hours. Мы также должны ответить следующему уровню неведения, который утверждает, что мы не можем поддерживать тело и ум в комфорте в течение 5 часов. Why? Because it is searching the comfort and the peace outside. Anything that you get from outside cannot be maintained forever.
Почему? Потому что мы пытаемся найти комфорт снаружи, а все, что исходит из внешнего мира, не может продолжаться бесконечно. Now, if you put that understanding into your mind that anything this mind desires in the world outside cannot be maintained forever, then what happens? It also becomes carefree. И если мы наполним наш ум пониманием того, что все, что исходит из внешнего мира, не может поддерживаться бесконечно, то тогда наш ум становится беззаботным. And then I explain another way to be carefree is to watch, be an observer of the thoughts that enters into the mind. И также Гуруджи объяснял еще один способ, как стать беззаботным, это наблюдать за теми мыслями, которые входят в наш ум. For watching, you need two. Для того, чтобы наблюдать, нам нужно. So I explained lane 1, unwanted, unwelcome thoughts are coming, that is 1. Lane 2 is an observer, is the intellect, watching it. What a big deal. Гуруджи объяснял, что у нас есть два потока ума. Первый поток ума – это неприглашенные, нежелательные мысли, а второй поток ума – это тот, кто за ним наблюдает. Таким образом, нам нужно двое для того, чтобы осуществлять это наблюдение. So you see, I explained you lane 1, unwanted, unwelcome thoughts. Lane 2, you have started watching, and something happens deeper inside. The mind jumps onto the lane 3. What is lane 3? Calmness, peace. Итак, у нас есть первый поток ума, это нежелательные, неприглашенные мысли. Есть второй поток ума, это тот, кто за ними наблюдает. И в процессе наблюдения что-то происходит, и ум перемещается в третий поток ума. А третий поток ума – это мир и покой. So we have to continue that state. So we cannot keep watching for so long in the very beginning. What should we do? We should take the help of any mantra. Нам необходимо продолжить пребывать в этом состоянии, но вначале мы не можем долго в нем пребывать, поэтому мы прибегаем к помощи мантры. Remember one thing which I said, I will maintain that. Anything that is coming from outside, including the mantra, has to be thrown out. Why? Because I have realized my state. Мы помним то, что было сказано в начале, мы должны поддерживать это понимание, что все то, что приходит извне, должно быть отброшено, включая эту мантру. So it is now see that I come to another scientific way of explaining the mantra. When you chant the mantra in Sanskrit or in Pali or in any different language which the brain is not aware, it triggers the brain to a new level of awareness. Теперь мы можем применить здесь более научное объяснение того, что происходит с умом, когда мы повторяем мантру на языке, который нам неизвестен, на санскрите, пали или на другом языке. В этом случае чтение мантры помогает нам переключить наш ум, перевести его на другой уровень. So be aware, does it trigger your brain? You rise in awareness by chanting the mantra mentally or even loudly. Нам нужно здесь поддерживать внимательность для того, чтобы понять, помогает ли нам чтение мантры в уме, либо же громко переключить наш ум и поднять его на более высокий уровень осознанности.
Sarvesham swastir bhavatu. You are saying in your mind, Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Повторяем в уме эту мантру. Now see, if you do not extract the meaning and the knowledge, what happens to any mantra? It becomes habitual. We are already living a habitual, instinctive and impulsive life. That is why the mantra is not affecting. Что будет, если мы просто будем повторять эту мантру, не понимая, не выделяя из нее значения? Это повторение просто станет привычным, мы будем по привычке читать эту мантру, и она перейдет в разряд всех тех привычных действий, которые мы ежедневно выполняем. Well, let everyone be happy. That is the meaning. Пусть все будут счастливы. Таково значение мантры. The mind instantly jumps and it raises the doubt, so we need a knowledge. И сразу же в уме возникает сомнение, и здесь нам необходимо знание. So then what our master says, that happiness is our natural state, overpowered by the mind, desiring the thing outside that cannot be maintained. И что говорит учитель? То, что счастье это наше естественное состояние, но на это естественное состояние накладывается ум, он захватывает власть, и он жаждет различных вещей из внешнего мира для счастья, но оно не может поддерживаться долго. So our intellect decides that if any thought enters into the mind during the day, you mentally chant the mantra by realizing that it will help me discover peace or happiness within me. Интеллект должен принять решение, что если в течение дня в мой ум приходит какая-то мысль, то я должен читать мантру, что поможет мне отыскать мир и счастье внутри. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Let there be peace for all. Пусть все пребывают в мире. You can also understand and apply the discernment that peace is my essential nature, which is natural, and what is unnatural, that cannot be maintained, comes from the mind desiring that peace in the world. Мы также можем использовать здесь проницательность и рассуждать так, что мир это мое естественное состояние, а то, что я не могу долго поддерживать, это то состояние, которое возникает вследствие того, что ум жаждет обрести этот мир, используя внешние объекты. Sarvesham purnam bhavatu. Sarvesham purnam bhavatu. Sarvesham purnam bhavatu. Let there be fullness or completeness in all. Пусть все пребывают в целостности, в полноте. So another way to contemplate and put your mind into the discernment is that if I am complete in myself, I will not desire anything from the world. Еще один
способ, как применить здесь проницательность или различающее сознание, это размышлять о том, что если я являюсь целостным, то тогда у меня не будет желаний в отношении чего бы то ни было из внешнего мира. Desire to be happy by getting something from the world is the sense of incompleteness. Желание чего бы то ни было из внешнего мира для того, чтобы достичь с помощью этого счастья, это есть ощущение нецелостности себя. No, your mind may say that I did not understand. There is a storm outside, and that if you open the door, the effect of the storm will be felt. So in the world outside, having a desire for peace and happiness will create a storm. Точно так же, как снаружи есть буря, а мы находимся внутри, точно так же и желание нашего ума создает эту бурю. You are sitting inside the home, you are already calm, storm is outside, you are unaffected, and still we start desiring. Мы уже находимся внутри, и на нас не влияет эта буря во внешнем мире, но тем не менее мы все равно начинаем желать, и эта буря на нас начинает влиять. You are thinking the way I am thinking for you in the practice. Мы должны вот таким образом размышлять в практике. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. So what happens to the mind? That mind drops the idea of becoming a doer to search peace in the world outside. Что происходит с умом? Ум теряет эту идею быть делателем, быть тем, кто действует ради обретения счастья во внешнем мире. So you see, that doer is the ego. It is seeking pleasure from the world. That cannot be maintained forever. Кто этот деятель? Это наше эго, которое ищет счастье во внешнем мире, но это счастье в форме удовольствия внешнего мира не может поддерживаться вечно. So that is the root cause. When the doer is gone, you enter into an auspicious moment. Это и есть корнем проблемы, и когда деятель исчезает, то тогда наступает благоприятный момент. And now casually look inside the forehead in the space. А теперь мы естественным образом смотрим во лбу, смотрим пространство во лбу. Remain aware. Eyes are not seeing, but the mind is seeing a sense of darkness of the space inside the forehead. Мы видим это пространство не глазами, но с помощью ума. Мы смотрим на пространство внутри головы, в области лба. Now I can say normally masters never use it, but let me use in a common language. We apply the trick to the mind. Теперь мы такой трюк с нашим умом сотворим. So in the state of sensation, comfort and steadiness, while looking into the space inside the forehead,
look at any point in the space. Теперь в состоянии всех ощущений расслабленности, неподвижности мы смотрим пространство в голове в области лба, находим там какую-то точку и смотрим на эту точку. It is damn impossible for the eyes, open eyes, to look at any point in the space in front of us. And we are giving a big task to the mind. С открытыми глазами очень сложно, невозможно смотреть на какую-то точку, которая находится перед нами. Поэтому мы ставим очень сложное задание для своего ума. That starts dropping the mind of its seeking outside. И это заставляет ум отказаться от поисков чего бы то ни было во внешнем мире. So when you are looking at a point in the space inside the forehead, any thought comes, instead of a thought, your mind says Om Shanti. И когда мы смотрим на эту точку в пространстве и приходит какая-то мысль, то вместо того, чтобы думать эту мысль, мы говорим Ом Шанти. No thought comes, you keep looking at a point in the space. А если мысли нет, мы продолжаем смотреть на эту точку в пространстве. So by this process, you also prevent the mind to become habitual and impulsive. И с помощью этой практики мы также помогаем уму отказаться от привычек, от привычного поведения.
No, even leave the mantra, do nothing. Теперь мы прекращаем повторять мантру и ничего не делаем. And check, the mind goes into the space inside the fur, then it looks for a point in the space and it stays there. The thought comes, the mind is distracted, you remember, oh, I have to go to the space again. Теперь проверьте, что ум находится внутри головы, в пространстве, на точке, и если какая-то мысль приходит к нам в ум, то мы должны вспомнить, что я вместо того, чтобы думать эту мысль, я должен продолжать находиться на этой точке. And you forget it. Means the mind is still working deeper inside, desiring peace and the pleasure from the world outside. How simple it is. Если мы забываем и начинаем вовлекаться в приходящие мысли, это означает лишь то, что наш ум глубоко внутри продолжает желать мира и счастья из внешнего мира. Then again discernment, we asked a question, what should we do? И снова мы используем проницательность для того, чтобы задать вопрос, а что же делать? A child has started standing on their feet, never ask what to do. Did you get the answer? Когда ребенок первый раз встает на ноги, он не задает никому вопрос, что мне делать. Получили ли вы ответ? Continue to make an effort again. Again go back into the space, pick a point in the space and be there. Мы снова должны продолжать совершать это усилие. Мы продолжаем возвращаться к этой точке в пространстве и пребывать в ней. A baby never asks who starts standing up, falling, and again stand up. They never ask the question what to do. We ask the question because we are more intelligent. Ребенок, который становится на ноги, падает и снова становится, он не задает вопроса, что мне делать. А мы задаем этот вопрос, потому что мы умнее ребенка. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind to the right hand. Become aware of the left hand. Lift your both the palms. Place it on your eyes. Open the eyes inside the palms.
Know your experiences, bring the hands down, enjoy that state. That state, deeper inside, is natural, can be maintained. Once we remove all the doubts, what is that state? That state is awakening. То состояние, в которое нас привела эта практика, это естественное состояние, которое мы можем поддерживать. Это состояние и есть пробуждение. So we have been studying this text. It lays down the questions and then it explores the answers in line to find the real self. Мы начали изучать текст, который задает вопросы, дает ответы для того, чтобы мы могли познать истинное я. So we have to listen the question. We also learn the answers by the masters. Until that answer becomes the answer of your mind, you become a seeker. Итак, мы должны слушать этот вопрос, который задает учитель, мы должны слушать ответ, изучать ответ, который дает на этот вопрос учитель. И когда этот ответ будет принят нашим умом, когда он станет ответом, нашим собственным ответом, тогда мы станем искателями. Do you remember the first question? What is the goal of life? Помним ли мы ответ на первый вопрос, какова цель нашей жизни? Goal of life is to realize the real self. Цель жизни – это осознать истинное я. And what is the common desire of all the human beings? It is peace, happiness, love and wisdom. А какое же желание является общим для всех живых существ? Это мир, счастье, любовь и мудрость. Did you understand? Say yes. Все ли поняли? Кивайте да. Okay. Third question is, what is the end of the suffering and permanent happiness? It is known as nirvana. Третий вопрос, что подразумевается под прекращением страдания и под постоянным непрерывным счастьем? Это нирвана. Did you understand? Say yes. Поняли? Скажите да. What brings the moksha and nirvana? Answer is self-knowledge. Did you understand? Say yes. Каким образом мы достигаем нирваны или мокши? Ответ с помощью знания о самом себе. Поняли? Скажите да. You all are awakened. No need to attend the class because you have understood it. Если все сказали да, значит все являются пробужденными и нет смысла нам посещать занятия, поскольку мы все уже все поняли. Thank you very much for being awakened. Всем спасибо за то, что все пробудились. Did it happen? No. Произошло ли это в самом деле? Нет. So what is required? Why it has not happened? That is why we have to listen and learn again and again without getting bored. Почему же это не произошло и что нам нужно для того, чтобы это произошло? Нам нужно снова и снова слушать и учиться, при этом не скучая, не предаваясь скуке. Hammering the mind that why I did not understand. What are the doubts related to it? Нам нужно долбить свой ум вопросами, какие
какие же у меня еще остались сомнения, чего же я еще не понял. Do you still remember the example that I told you? A gift wrapped in 3 layers. Все ли еще помнят тот пример, который Гуруджи приводил с подарком, который завернут в 3 слоя упаковки? Remember in your mind what is the outermost layer. It is the impurities. Second layer is the projection. Third layer is the ignorance. I have to remove the 3 boxes to find the gift offered to us by the existence. Мы должны помнить все эти 3 уровня, и то, что первый уровень это загрязнение ума, второй уровень это проекции ума, и третий уровень это неведение. Для того, чтобы нам добраться до того подарка, который нам предлагает бытие, нам нужно развернуть все 3 уровня упаковки. Does your mind is asking a question, why the hell you are talking about this example that the real self is wrapped in 3 layers? Задает ли наш ум вопрос, какого черта вы нам рассказываете о каких-то подарках и упаковках, завернутых в несколько слоев? If you know the answer, because even after having the information by the 4 questions, I did not understand. I am not into that state. Даже получив ответы на эти 4 вопроса, я все равно не понял, поскольку я не нахожусь, не пребываю в этом состоянии. And what should be the right question? Okay, let me know what are the impurities, what are the projections, and what do you mean by ignorance, so that I can find my real self. Тогда какой же мы должны задать вопрос? Мы должны спросить, расскажите мне об этих загрязнениях ума, расскажите мне о проекциях и о неведении, для того, чтобы я их лучше понимал. I hope you are listening and learning every day and doing the practice. Я каждый день слушаю, изучаю и выполняю практику. Now you have to ask sub-questions from the very first question. What is the goal of life? Master says, goal of life is only one for every human being, is to know who am I. That is the goal. Теперь мы должны задать вопросы, которые следуют из первого вопроса, связанные с первым вопросом. Учитель утверждает, что в нашей жизни существует только одна единственная цель. Эта цель одинакова для всех живых существ, и эта цель познать себя. How many of you remember when you wake up in the morning, the goal, this is the goal of the life? Кто из нас, просыпаясь утром, помнит, что вот такая у меня цель в жизни? Honesty. Только честно. You need not to answer me, I know the answer. Можно не отвечать, Гуруджи и так знает ответ. Now I have to settle the score with my honey, I have to earn the money, that is my priority. Today I am not going to attend the session because I have lot of challenges in my life. Мне нужно свести счеты со своими родными, мне нужно зарабатывать деньги. Сегодня я по такой-то причине не смогу прийти на занятия, поскольку у меня есть сложности разные. Your priorities has changed and you are saying, I know what is the goal of life.
у меня совсем иные приоритеты, и в то же время я утверждаю, что знаю, какая цель моей жизни. Are you understanding that? Все ли понимают? So it means that is because of the impurities of the mind, I should not leave the practice, listening and learning even on a single day. Это означает, что из-за моих загрязнений, которые присутствуют в моем уме, я не должен пропускать практику, я не должен пропускать слушание и обучение, даже один день не могу себе позволить пропустить. And during the day when I live my personal, professional, family and social life, my mind internally is looking into the space and dropping Om Shanti inside. В своей повседневной жизни, в семье, в обществе, на работе мой ум постоянно должен опускать Ом Шанти, произносить и опускать внутри Ом Шанти. How many of you are doing it? Кто из нас так делает? Oh, you told me today, then I will start from today. Кто-то скажет, ну вы же только сегодня сказали это делать, вот с сегодняшнего дня и начну. Is it? I've told you 100 of times. Но ведь Гуруджи уже много раз в прошлом нам это говорил. So now the first goal is clear, that mind will not listen to you if you do not repeat even during the active hours of your life. Цель нашей жизни не будет воспринята нашим умом, если мы постоянно не будем повторять. Ум просто не услышит нас. Поэтому мы должны ее постоянно повторять во время нашего бодрствования. Om Shanti during active hours is a reminder to the mind about the goal of life even when you are totally engaged in your profession. Yes, we have to follow the profession. Повторение Ом Шанти в процессе бодрствования – это напоминание нашему уму о цели нашей жизни. Даже когда мы занимаемся работой, зарабатыванием денег, мы должны, для того, чтобы обеспечить свою жизнь, мы должны зарабатывать деньги. So the master relates the first question, that is, what is the goal of life, to the next question, that is, what are the common desires of all the human beings? It is nothing but the peace and happiness. Учитель связывает первые два вопроса, какова цель нашей жизни и какое желание является общим для всех живых существ. И это не что иное, как желание мира и счастья. So every day, even for 5 minutes, you are dropping Om Shanti into this space and check that you are relaxed and calm. In that state, then start with, what do you start? You start with a contemplation and reflection on the second question. Итак, каждый день, хотя бы в течение 5 минут, нам необходимо повторить мантру Ом Шанти, убедившись, что мы находимся в расслабленном и спокойном состоянии, а затем начинать раздумывать, обдумывать, размышлять над вторым вопросом. You tell me any action that you perform every day and search behind the motive behind that action. It is nothing but seeking peace and happiness.
вспомните любое действие, которое вы выполняете в течение дня, и проанализируйте мотив этого действия. Вы поймете, что мотив любого действия – это достижение мира и счастья. We don't want insecurity. We don't want unhappiness. We don't want dissatisfaction. And we have already understood that it cannot be found in the world outside. You cannot maintain that forever. It is within me. That is the end of the suffering. That is our third question. Мы не желаем небезопасности, мы не желаем несчастья, мы не желаем быть неудовлетворенными. Мы также понимаем, что эти вещи не могут продолжаться вечно. Именно поэтому мы ищем постоянного счастья мира, и это приводит нас к третьему вопросу. So again, I have to contemplate, and I ask the question to my mind, am I really seeking peace and happiness, or am I really seeking an object or a person in the world with a hope to give me peace and happiness? Мы должны размышлять следующим образом. Действительно ли я желаю мира и счастья, настоящего мира и счастья? Либо же я ожидаю, что есть некий объект, человек, предмет во внешнем мире, который даст мне счастье. You are single. Your action is marriage. And third point is the happiness. So do you expect happiness in the marriage, or do you want to bypass first to get happiness, then do whatever you want to do? Если человек одинок, то он, например, он хочет жениться или выйти замуж, создать семью, и это как бы его действие. Это действие совершается с какой целью? С целью обрести счастье. Но, возможно, мы бы хотели напрямую перейти к счастью, не выходя замуж, не женясь. То есть можно, если мы достигнем счастья, то тогда мы можем жениться, выходить замуж или делать любые другие действия во внешнем мире. That is why the Master says in the third question that there is an indirect knowledge and there is a direct knowledge. Затем учитель говорит, что существует косвенное и прямое знание. You already know about direct and indirect knowledge, so I need not to talk it again. Мы все уже очень хорошо знаем, что такое косвенное и прямое знание, и Гурджи не должен объяснять нам это снова и снова. So from the indirect knowledge received by a teacher, I have to convert that into a direct knowledge by self-effort. Используя косвенное знание, переданное учителем, я должен преобразовать его в прямое знание с помощью усилия, собственного усилия. What more I can do? I'm already attending your lesson every week without fail. No, you have to put a self-effort. Кто-то скажет, что же я еще могу сделать? Я и так каждую неделю к вам на занятия хожу, не пропуская. Нет, этого мало. Необходимо еще и собственное усилие. You know, sometimes you rearrange the objects in your house, in your living room, in your bedroom. Same way, we have to rearrange our mind
That is the first step. Точно так же, как мы иногда переставляем предметы в нашей спальне, в зале, в любой другой комнате, точно так же мы должны в нашем уме все переставить, изменить. И это есть первый шаг. Maybe in the morning, spend 15 minutes doing some physical asanas if your body demands. Then you sit in meditation for another. This practice is also 15-20 minutes. After that, your mantra is Om Shanti during the active hours. Проснувшись с утра, если тело наше требует, мы можем минут 15 посвятить различным асанам, затем сесть в практику, попрактиковать минут 15 и затем в течение дня повторять Ом Шанти. So you have been doing the Om Shanti in the active hours, and before going to the sleep, you again start with the Om Shanti at that point in the space. Мы произносим Ом Шанти в процессе бодрствования, перед тем, как отойти ко сну, мы также повторяем Ом Шанти. In the beginning, following a fixed routine will cause lot of challenges, and you have to endure those challenges. В начале такой распорядок может вызвать у нас массу затруднений, и нам необходимо быть выносливыми по отношению к этим затруднениям. And at the same time, after listening and learning, the fourth is whenever you have time, even for 10-15 minutes, you remember, is it true for my life that there is only one goal of life, to find the real self? What about earning the money? That is means. What about the other pleasures that I have in my life? That is the means. Затем, послушав учителя и изучив какую-то тему, мы должны задать себе, например, такой вопрос: действительно ли моя цель в жизни это самопознание, а как насчет зарабатывания денег? И я должен себе ответить, что это есть всего лишь средство, точно так же, как и удовольствие, это тоже средство, но не цель. So the master is saying, unless I change my attitude towards the world of people, of relations, there will not be any progress. Учитель говорит, что если я не изменю свое отношение к миру, к людям, к отношениям с другими людьми, то у меня не будет никакого прогресса в практике. And then the same master asked the question, then what does it mean? What is the way to end suffering? Затем учитель задает вопрос, а каким образом мы можем прекратить страдания? Remember this question, find the answer, and then we will continue our journey next week. Запомните этот вопрос и найдите на него ответ, а мы продолжим наше путешествие на следующей неделе. Oksana, I'm a good teacher. You are also a teacher. I don't hear you. Денис, а можна тебе перекласти, бо я не зрозуміла? Я теж не дуже зрозумів, чесно кажучи. Guruji, can you repeat, because I don't understand what you meant. I'm asking the Oksana teacher, am I a good teacher? Because she's also a teacher. Він питає тебе, чи
своєї точки зору він гарний вчитель, адже ти також є вчителем, тому можеш його оцінити, чи він є гарним вчителем, чи ні. О Боже мій, я безмежно дякую, якщо це комплімент, я безмежно дякую за комплімент, але Гуруджі це мій вчитель і, ну, якби, я не можу, по-перше, його оцінити, по-друге, моя відданість йому просто безмежна. Так що це просто, знаєте, якби я могла зараз поклонитися, я б поклонилась. Але ментально я можу це зробити. Це просто, ну, повна відданість і повне прийняття Гуруджі як учителю. Так. She wants to thank you very much for evaluating her as a good teacher, and she is very committed and she if she could bow down to you, she would do that. She is very happy to have you as a teacher. Really? Then you are already awakened if I am a good teacher. Тоді ти вже знаходишся в пробудженому стані. О Боже, я так не думала. Дякую, ну, я думаю, що мені ще йти та йти. And another Oksana teacher. She is also a school teacher, you know. She is not able to speak, you know. Питання до іншої Оксани, я так розумію, намагається увімкнути свій мікрофон. You're a good teacher. Then you are already all awakened. Значит, раз все мы Гуру считаем хорошим учителем, значит, мы уже давно должны стать пробужденными, или уже пробужденными. So anyhow, think of it. Oh yeah, I didn't have a loudspeaker. Cool, cool. She doesn't have that computer. Anyhow, that is all for today. We will meet next week again. Thank you very much.